Hello everyone. Hope you are doing good. Uh, First of all, this is not a uh, stock recommendation or investment recommendation video to invest in stocks or any other places. Please consult with your with the investment specialist who are certified. Okay, this video is all about my portfolio and how do I do analysis of different stocks. Okay, so let's go back. So বন্ধুরা, আশা করি সবাই ভালো আছো. um, let's first start with some of the stocks. Okay, again, I'm little okay now. আগের থেকে আর একটু ভালো আছি. So first, পোর্টফোলিওটা দেখি and then we'll talk about 2-3 other stocks. Okay, কালকে আর একটা স্টক আমি কিনেছি. I want to share information about that one as well. So first, AGOL. This is the first time after a long time I'm seeing it green again. আমি এতদিন এটা সম্পর্কে কোনো এক্সপ্লেন করিনি সেভাবে, তার কারণ হলো কি I myself was not much assured about this stock. This is the first year I am buying it. ঠিক আছে, এটা আমি প্রথম বছর বাই করছি. Ashapuri Gold Ornaments Limited. And why did I buy it? I bought it because I most of the time আমি Titan কিনি during this wedding season. Okay, but this time I tried a little bit different. So I just tried this AGOL. This is a gold ornament jewelry making or ornament company. So I decided like, okay, let me go with a new one because every year it is the same প্রত্যেক বছর একদম same Titan করে যাচ্ছি. So let's try something else. So that is the reason I started with AGOL. um, as per my expectation, it is going good, even though I was pretty much red for a little longer time. But যতটা বিয়ের সিজন আসছে, as much as বিয়ে ম্যারেজ সিজন ইজ কামিং আপ, এই স্টকটা মুভ করছে. তো ইট লুকস গুড অ্যাট লিস্ট ফর দ্য ফার্স্ট ইয়ার অফ মাই ইনভেস্টমেন্ট. এটা আমার কাছে খুব একটা খারাপ এক্সপিরিয়েন্স নেই এখনও. দেন Banco India, that is still red. BEL and all these things, these are already too much free shares I have. Then let's go for BEML. Okay, BEML, it is going very slow. At least BEML, it is residing at the same place, but I'll not worry about BEML. That is a good stock. Okay, so I'll just keep it. Now next is BPCL. So BPCL, আমি তোমাদের বলেছিলাম কি I bought it in last Thursday. This is still going on. Currently I am at 8.6% profit. Okay, and overall portfolio more than 3% is invested here. And again আমি এই স্টকটা I'll sell it. Let's see the trading days. So if I look into the trading days, so 6 December, এই সপ্তাহটা শেষ হচ্ছে on sorry, not January, December. Okay, সপ্তাহটা শেষ হচ্ছে on 8th, and then 12th is the dividend date. So I'll be selling either on 8th or on 11th. Okay, but mostly I'll check like what is the situation. If the stock is like okay giving really high, তাহলে আমি হয়তো 50% বেচবো, 50% রেখে দেবো. The reason with this particular stock is I'll show you. BPCL news, recent news. BPCL recent news. So let's see, Economic Times. I don't like these advertisements. One more seconds to go. Okay, I don't like this website. Okay, BPCL recent revenue. Okay, BPCL reported standalone revenue from operations is
this much crore. um, for quarter July September, this throughput is this. uh, BPCL bounces back with 8,501 crore profit in July September. Okay, so this is the only news because of which am not I'm not sure कि 12 तारीखेर पर after 12th it will come down or it will not. But anyway, the stock which gives dividend in a particular uh, time frame looks like it might go down. um, I'll keep it as a stop loss at least, so that like খুব একটা প্রফিট আমি যেন মিস না করি, কারণ প্রফিট মিস করে I can go back, come down and then again buy it back. Okay, so I can generate another profit. But mostly I don't want to. This swing trade is pretty much I do for some of the stocks. Mostly when I do for long term, যখন long term যখন ইনভেস্ট করি তখন mostly I go by uh, mostly I go by this, when the dividend is given, dividend যখন দেওয়া হয়ে যায় তারপরে আমি ইনভেস্টমেন্টটা চালু করি. Okay, so let's okay, that is what all about BPCL I'm going to talk about. Let's go for the next one. So next stock, the stock which is running like rocket, it is CESC. Okay, so CESC, what was the what was the status? 7.71% up. This is too much. um, this is even was out of my expectation. CESC share price. Okay, last 5 days it should be a kind of like, this is last 5 days, it is going on and going on. Okay, last 5 days 20.65% up. This is like too good experience. Okay, so yeah, so definitely whatever we are seeing here, যা কিছু আমরা দেখছি এখানে, it is as is যা আমার গুগল দেখাচ্ছে. um, so definitely it is too good. For me at least it became a very good investment. Anyway, let's go for, so these are the super hits. So CSC, BPCL. Let's go for the next one. Coal India. Coal India, I'm just waiting for the day when it will reach this 50% profit range. I'm very close, like 43% I am in right now. আমার এই রেঞ্জটা আসলে it will be like little bit of a stable investment for me. Overall 6% investment আছে এখানে আমার overall portfolio. Then Cochin Shipyard, this particular stock started slowly moving up. It is green right now. One more thing I have done. Yeah, it is not a wise decision what I have done yesterday. Okay, আমি কালকে যে ডিসিশনটা নিয়েছি এটা খুব ভালো একটা ডিসিশন আমি নেইনি, বাট আই জাস্ট ওয়ান্টেড টু শো ইউ. লুক, স্টক মার্কেটে এরকম কখনোই বলতে পারি না যে এভরিডে আই এম টেকিং দ্য রাইট ডিসিশন. আমি যদি প্রত্যেক দিন রাইট ডিসিশন নিয়ে আইল বি লাইক কিং ইন দ্য মার্কেট, রাইট? বাট এগেন কালকে ইট ওয়াজ ব্যাড ডিসিশন ফ্রম মাই এন্ড, যে আমি কিউপিড কালকে অনেকটাই আমি কিউপিডে ইনভেস্ট করেছি. ওকে, I should not have done this investment. তার কারণ হলো কি, এই পার্টিকুলার স্টকটা একটা নিউজ ছাড়া ইনভেস্টটা আমি জেনারেলি করি না. সো let's go for the next one. So this is red for sure. বাট কালকে আমি সাডেনলি ইনভেস্ট করলাম বিকজ ইট ওয়েন্ট আপ. এটা হঠাৎ করে ওপরে উঠলো. আমি ভাবলাম কি হয়তো একটা ডিভিডেন্ড ডিক্লেয়ার হবে. আনফর্চুনেটলি কালকে সেটা হলো না. জেনারেলি এই স্টকটা আজ অবধি আমি ইনভেস্ট
ইনভেস্ট করেছি টাইম টু টাইম, যখন আমি শিওরলি জানি যে ডিভিডেন্ড দিচ্ছে, অ্যান্ড বোথ অফ দ্য টাইম ইট ওয়ার্ক। এইবার এর ডিভিডেন্ডটা দেয়নি। ডিভিডেন্ডটা যেটা দেওয়ার কথা ছিল, যে টাইমে দেয় জেনারেলি সেই টাইমে দেয়নি। তো ওই জন্য আমি স্টকটা বেচে দিয়েছিলাম। আমি বলেছিলাম, I actually sold this stock because I didn't get the news of the dividend, the last dividend which they are supposed to give in this year. আমি জানি না কি they are going to give the dividend or not. If the dividend gets declared today or tomorrow, then most probably it will give me profit. Otherwise, again by end of this week I'll leave it. Even if it is with loss, I'll take that loss, it's fine. Next, Dabaria, I started investing very small amount. It is green, definitely green. Uh, but again, I should not have invested in Cupid. I should have invested in Dabaria. But again, the whole amount which I had after the transaction, I invested here. So I didn't have any more left out money for investing there. Okay. So let's go for the next Gale and other things. These are like already king stock for me. G ship. Most of them are okay. GMDC, Goodyear, GRSC, Garden Reach, Hell. This Hindustan Aeronautical Limited. This is actually giving me a very good profit. Again, আমি HALটা কিনেছিলাম with that news that India India is working on some drone deals. Okay, so ওটার জন্যই আমি এই স্টকটা কিনেছিলাম at the price range of 2077. Okay, এই রেঞ্জে আমার কেনা আছে 2077.22, এই এটা আমার প্রাইস। অ্যান্ড টুডে 2077, that means somewhere here most probably. Okay, and then it started going up. Okay, আর আমার আগেও আর একটা লট ছিল যখন হিন্দুস্তান অ্যানালিটিক্যাল বললো কি দে স্প্লিটেড। সো দ্যাট টাইম আমার অনেকটা স্টক ছিল। স্প্লিট হওয়ার পর যখন স্টকটা আবার ওপরে উঠলো, আমি অ্যাকচুয়ালি ফুল লট বেচে দিই। অ্যান্ড দেন আমার কাছে ওই নিউজটা আসে, ইট পপড আপ অন মাই গুগল দ্যাট ইন্ডিয়া ইজ গোয়িং ফর আ ড্রোন ডিল. So if and it's a big amount they talked about, and that is the reason I started buying Hindustan Aeronautical Limited. তো ওই ডিলটার, ওই ড্রোন ডিলটার জন্যই আমি স্টকটা কিনেছি। Let me go back here once again. What else? CL Tech, Hindustan Zinc. This is one stock. I actually have to invest a little bit more. This will also go in my swing trading. Hindustan Zinc. Declared dividend 14th is the dividend ex dividend date. Hindustan Zinc এর dividend history বেশ বড় অ্যামাউন্ট দেখায়। Dividend history. uh, 26, 13, 15, 21, এবার 7। সো এক্সপেক্ট করা যায় এখানে একটুখানি ভালো ডিভিডেন্ড দিতেই পারে। সো উইথ দ্যাট পার্টিকুলার অ্যাজামশন আই এম জাস্ট ইনভেস্টিং মোর মানি ইন হিন্দুস্তান জিঙ্ক। সো ইট ইজ পসিবল যে আমি যে কালকে ভুল করে কিউপিড কিনে ফেলেছি। হোয়াট এভার দ্য mistake I made buying Cupid, I may actually today sell Cupid and buy Hindustan Zinc, because I mostly want to follow a trend, mostly want to follow a news. Okay, rather than blindly putting somewhere where I thought like I'll be
আইল বি কিং ওভারনাইট। ঠিক আছে, আমি সেরকম কোনো চিন্তা করি না যে আচ্ছা ঠিক আছে এই স্টকটা খুব ভালো যাচ্ছে চলো টাকা ফেলে দিই, আমি কালকেই রাজা হয়ে যাব, না আমি ওই রকম ভাবি না। আমার কাছে একটা নিউজ আছে, যে নিউজটা হতে পারে এটা আমার জন্য স্টকটার জন্য ভালোও হতে পারে খারাপও হতে পারে, যদি ভালো হয় তাহলে সেই অনুযায়ী এটা ওপরে উঠবে, সেই পার্টিকুলার রিস্ক ফ্যাক্টরটা আমি মেনটেন করি, আমি ইনভেস্ট করি। সো this is what Hindustan Zinc. I did a very small investment yesterday, but again, I'll increase the investment today. Um, then let's IDFC is doing good. Both in for IDFC 7% cannot, now it is like 11%. Indraprastha, this particular stock suddenly suddenly down yesterday. Okay. Um, then most probably I have to keep this in loop. আমাকে এটার উপর নজর রাখতে হবে আজকে, এবং সেই অনুযায়ী যদি হয় দিস ক্যান বি মাই সেলিং আইটেম, এটা আমার সেলিং আইটেম হতে পারে আজকে। IOC is superbly doing good. IRCon is still in profit. ITC is in profit. Karar Vaishya is in profit. Profit. Okay, Masagan I need to, okay, but I can actually hold Masagan for long because I already have more than 20,000 profit over there. NCC is doing good, NMDC is fine, NMDC steel is fine. Oil India Limited is another stock which I have my eyes on. Okay, so আমার ইনভেস্টমেন্ট আছে এবং ইনভেস্টমেন্ট আমি খুব তাড়াতাড়ি বাড়াবো, as the CESC is going too good, right? So it went like 29% for my portfolio, so I have to put more money over there. So that is the reason I'll be balancing my portfolio. This is what I do, I keep balancing my portfolio. কোনো স্টক যদি আমার মনে হয় যে বহুদিন ধরে বাড়ছে না, সেটাকে ছেড়ে দিয়ে আর একটা স্টক ইয়ে করা। Another good stuff happened yesterday is the power grid. Power grid, it went 4.42%. So power grid again, it is now touched 10% for me. RSC Limited, those are like, doesn't matter when do I buy, it always goes back like 150% of profit. Another stock which is okay, Sundaram Holding, this stock, 5% up yesterday. So this is a good sign in the portfolio. Okay, I'll look into Tilak Nagar. Tilak Nagar is actually Som Distilleries, I don't have it anymore. I have Tilak Nagar instead of that. Tilak Nagar, okay. Titagar Wagan, still I am in red. Titagar Wagan, I don't know when I'll be getting in. Okay. One more thing I told, like BBL, right? BBL, what happens is যখনই আমার কোনো একটা অ্যামাউন্ট পড়ে থাকে পোর্টফোলিওতে, I invest in BBL. Okay. The reason is আমি টাকাটাকে ফেলে রাখি না, just BBL, and it never gives me very very bad profit. So it always gives me little bit good profit, little bit good loss, and with this is very small fluctuating, and this is very stable. Okay, so this is like my parking stock. So কালকে আমি 50% BBL actually আমি বেচেছি, বেচে I invested in this Hindustan Zinc and Hindustan Zinc, Cupid, এই দুটো স্টকে। তো I have another 50% left out in BBL. So আজকে এইটার উপর আমার নজর থাকবে, if this goes down then I'll sell it, and once I sell it, I'll come back, buy other stocks like this. If it goes up again, then most probably the rest of the 50% of BBL I have to sell and I have to come here. Okay,
I always suggest people, আমি এটা সবাইকে বলি, uh, if if you want to invest in any stock, right, first look into in your portfolio. নিজের পোর্টফোলিওর মধ্যে দেখো যে কোনখান থেকে টাকাটা বেরোতে পারে, ওকে, অ্যান্ড দেন ইনভেস্ট ওভার দেয়ার. You don't always have to kind of invest from your earnings, okay. তোমার আর্নিংয়ের একটা পার্টিকুলার অ্যামাউন্ট থাকবে, এভরি মান্থ ইউল নো দ্যাট ওকে দিস 15% of my salary I'll be investing in stock. I mean, I'm giving a hypothetical number, like for me this is what I do. I invest some 15-20% or sometime like 30% um, of my salary, okay, in the stocks. Then I don't invest anymore from there. Whatever the money I have in my portfolio, I keep rotating that money, okay. So that's everything for today. I am expecting another um, yeah, so this is all I'm kind of working on. This is another swing I might enter in, not might enter in, I'll definitely enter in this swing. But this will be a little risky because they didn't say like how much dividend they are giving. They said like we are giving dividend but will not tell you how much we are giving. Okay, so yeah, so yeah, so what I say is like there are two things. Always keep eyes on your money and on your kids. um, I mean, keeping them away from your focus. Both of them can get spoiled, okay. নিজের পোর্টফোলিওর উপর কাজ করো, মোর অ্যান্ড মোর ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড লাইক কোথা থেকে কোন স্টক থেকে কোন স্টকে মুভ করবো, বাট মেক শিওর until unless you are confident about your portfolio or investing stocks, you and your knowledge and everything, always talk to somebody who is certified in I mean, who is a certified investment specialist, okay. They are always good, they are excellent, okay, and they can guide you properly, okay. Thanks everyone for watching. Again, this is not a stock recommendation video. I'm just sharing all my analysis and my portfolio details. Keep watching. If you like, please subscribe the channel. Thank you. Bye for now.